on and off the dais, and all the new faces who have gathered here. Yes, surely this is a special day for you. You have all been through a lot to be here on this auspicious occasion. Congratulations to all the achievers. Today, you are going to start a new and fresh journey of your life, full of new challenges, milestones, and achievements. This day is the day of nostalgia for many. It is a day with many mixed feelings of happiness, confusion, fear, and excitement. We, the College Union 2020, wholeheartedly welcome you to our Pushpagiri family. Keep going strong and try not to stray. Everything you have been praying for is on its way. The greatest education is the knowledge of God. So let's stand and seek the blessings of God Almighty with a prayer song. Hello. Now to welcome the dignitaries present on and off the dais, we have our beloved principal, Dr. T.P. Thangapan sir, who has been our pillar of support and guiding lamp throughout our journey. Sir, please. Good morning to all. His Grace, Most Reverend Dr. Thomas Carp Kurulos, Metropolitan Archbishop of Tiruvalla and patron of Pushpagiri Institute of Pushpagiri Group of Institutions, most respected Sri Jacobinus IAS, IPS, our Executive Director and Controller, very Reverend Father Jose Kalimalikal,
He is to be here, but he could not make it physically. Reverend Father Dr. Matthew Madhivanjal, our Academics Director. Dr. Vikram Gowda, our Vice Principal. Dr. Gaddam Vijayalakshmi, and my senior colleagues, our incoming students, our senior batch students, other staff members who are here to be with this meeting. Pushpagiri has grown within the last 19 years at an exponential rate, and we are happy to witness that growth from 2002 due to the persistent efforts of the management, faculty, and the students and all other concerned. And during the last 19 years of its existence, it has grown to train 100 MBBS students, about 15 batches has gone in, postgraduate students in 18 departments, postdoctoral courses in 6 super specialty departments. Now the space requirement of the medical college has increased, and the management has developed an additional space to accommodate the growing departments and to provide additional training facilities to our students, like the new skills lab. We have witnessed the blessing of the annex building and the skills lab, and skills lab is nothing but a special provision to train the students without disturbing the patient, to have a hands-on experience on many of the procedures which are done routinely. So we have assembled here observing our COVID protocol to welcome our first year MBBS students of 2020-21. Now I may enter into my pleasant duty of welcoming each and every person who have gathered in this function. Our CEO who should have been here chairing this session, but he could not physically make it. I welcome him on behalf of the meeting. And His Grace, Most Reverend Dr. Thomas Mark Urlos, our patron, is here with us. He has already blessed the building and the function, and I wish to welcome him a happy and hearty welcome. Our Executive Director, the most respected Sri Jacob Panus IPS, he is the guiding force in the management of this everyday activity of the institution. He is with us to inaugurate the course and deliver the inaugural address. I welcome him to this function. I wish to welcome our Academics and Research Director, who is the backbone of the academic and research activities of this Pushpagiri group of institutions. I wish to welcome him to this meeting. Now I may welcome the most important persons of this function, our newly admitted students to this institution, and wish to congratulate them profusely for securing admission to MBBS course and selected this institution. The happiest persons attending this function online are the parents and relatives of the newly admitted students who are watching this function and who deserves congratulations and a warm welcome to this function also. I am really happy to welcome Dr. Vikram Gowda, Vice Principal, and Dr. Gaddam Vijayalakshmi, who sent their efforts to organize this function, and our all faculty members, wardens, and all other staff members to this function. Our beloved senior batch of students who have taken pain to help in the arrangements of the function and are happily welcoming our new students. I wish to welcome them also to this function. Once again, I welcome each and every person who has attended here and who are willing to attend online. Thank you. Thank you, sir. Leadership is not about the next election. It's about the next generation.
We invite our beloved chairman, College Union 2020, Ajinas George, for welcoming our little ones. Good morning all. Good morning all. വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്ന മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയുടെ തിരുവല്ല അതിഭദ്രാസനാധ്യക്ഷനും പുഷ്പഗിരി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രക്ഷാധികാരിയുമായ അഭിവന്ദ്യ തോമസ് മാർ കൂർലോസ് മെത്രാപ്പോലിത്ത പിതാവേ, പുഷ്പഗിരി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ ജേക്കബ് പുന്നൂസ് IPS സാർ, തൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലും നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഫാദർ ജോസ് കല്ലുമാലിക്കൽ അച്ഛൻ, പുഷ്പഗിരി CEO, നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ഡയറക്ടർ ഫാദർ ഡോക്ടർ മാത്യു മഴവഞ്ചേരിൽ അച്ഛൻ, ജീവിതത്തിൻ്റെ 1000 അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രൊഫസേഴ്സ്, പുഷ്പഗിരിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളെ, എൻ്റെ ബാച്ച്മേറ്റ്സ്, പുഷ്പഗിരി കുടുംബത്തിലേക്ക് ഇന്ന് പുതിയതായി കടന്നു വന്ന എൻ്റെ പുതിയ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് പുഷ്പഗിരിയിലെ ഭാഗമാകുന്ന എൻ്റെ പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളോടാണ്. ആദ്യമായി ഒരു ഡോക്ടറാകാൻ എടുത്ത നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിനും പുഷ്പഗിരിയിൽ നിങ്ങൾ നേടിയെടുത്ത അഡ്മിഷനും അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേർന്നുകൊള്ളട്ടെ. 3 വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങളെപ്പോലെ ഞങ്ങളും ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു അച്ഛൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പരുപരുത്ത റഫായ ഒരു കല്ലാണ്, അതിൽ നിന്ന് ഒരു മിനുസമുള്ള ഒരു മാലാഖയെ പുറത്തെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ഈ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പ് തരാൻ കഴിയും, അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് സത്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുഷ്പഗിരി Elizabeth Thomas, Kripa Susan, Lakshmi Parvati PS, Krishna P. Venu, Leo Tom Xavier, Leah and Jose, Malavika A, Maria Samu, Maria John, Melita Vincent, Mary Johnson, Miduna PL, Muhammad Hamras, Mukil Vivek, Nandika Venugopal, Nandita Suresh, Naveen S.A, Neelanjana R, Prency Matthews, Priya Mary Sajan, Ritik Sajeev, Ritu and Thomas, Rolando Lar, Rosemaria Joy,
As you all embark on this journey, let your path be illuminated with the guidance and care of your teachers and peers. To solemnize this ceremony, I would like to entreat all our dignitaries present on the dais to light the lamp. Thank you, respected dignitaries. Now, I invite Sri Jacob Punus IPS, Executive Director of Pushpagiri Group of Institutions, for delivering the inaugural address. The Archbishop of the Siro-Malankara Archdiocese of Tiruvalla, His Grace, Most Reverend Dr. Thomas Mar Kurilos Tirumeni, ഇന്നിവിടെ ശാരീരികമായി സന്നിഹിതനല്ലെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇവിടെ സന്നിഹിതനാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന Reverend Father Jose Kalamalikal, CEO of Pushpagiri. Pushpagiri Medical College's ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ P.T. Thangapan, Vice Principal Dr. Vikram Gowda,
ഡോക്ടർ ഗഡം വിജയലക്ഷ്മി, പുഷ്പഗിരി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് ഡയറക്ടർ റവറൻ ഫാദർ ഡോക്ടർ മാത്യു മഴവഞ്ചേരിൽ, കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ ശ്രീ അജിൻ എസ് ജോർജ്, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സീനിയർ പ്രൊഫസേഴ്സ്, അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ, senior students, the stars of today's function. പുഷ്പഗിരിയിലേക്ക് അടുത്ത 5 വർഷം ഇവിടെ ചെലവഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യ വർഷ MBBS വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഇന്നിവിടെ പുതുതായി വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ, ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാന മുഹൂർത്തമാണ്. When the lamp was lighted, that moment, this hour, this function, that's going to change your lives forever, whether you realize it or not. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം, എന്തിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കണം ചിന്ത എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്തിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാലും പ്ലീസ് ട്രൈ ടു തിങ്ക് ഓഫ് വാട്ട് എവർ ഈസ് ട്രൂ, വാട്ട് എവർ ഈസ് നോബിൾ, വാട്ട് എവർ ഈസ് പ്യുവർ, വാട്ട് എവർ ഈസ് റൈറ്റ്, ആൻഡ് വാട്ട് എവർ ഈസ് എക്സലൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൈസ്വർത്തി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രൊഫഷനാണ് സത്യത്തിലും ശ്രേഷ്ഠതയിലും ശുദ്ധതയിലും പ്രശംസയിലും മനുഷ്യ സേവന അവസരങ്ങളിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുമ്പോട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രൊഫഷനാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാൽ വെച്ച് മുമ്പോട്ട് കയറുന്ന പ്രൊഫഷൻ. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത്, ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായ, ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ, ഏറ്റവും മനോഹരമായ, ഏറ്റവും പ്രശംസാർഹമായ, ഏറ്റവും മികവുറ്റ, ശരിയായ, ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ ചിന്തകളായിരിക്കണം. അതോടൊപ്പം ഇവിടെ അഭിമന്യ തിരുമേനിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരും സീനിയർ പ്രൊഫസർമാരും പ്രിൻസിപ്പൽമാരും വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽമാരും എല്ലാവരും തന്നെ നിങ്ങളെ അനുമോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും വലിയ അനുമോദനം അർഹിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. കാരണം കേരളത്തിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും കഠിനമായ പരീക്ഷയിൽ അത് ഏറ്റവും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ എഴുതിയ പരീക്ഷയിൽ വളരെ ഉന്നതമായ റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കോളേജിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടിയത്. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലെയും ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ മുഹൂർത്തങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചറിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 1-2 വർഷം ഏറ്റവും കഠിനമായി പ്രയത്നിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം ഏറ്റവും ഉത്കർഷമായ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിയിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ കൂടിയാണ് നിങ്ങളിന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നിമിഷം. അതുകൊണ്ട് ഈ നിമിഷത്തിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അഭിമന്യ തിരുമേനിയോടൊപ്പം, അഭിമന്യ പുരോഹിതന്മാരോടൊപ്പം, പ്രിൻസിപ്പലിനോടൊപ്പം, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലിനോടൊപ്പം, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന അധ്യാപകരോടൊപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ മുക്തകണ്ഠം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നന്മ വരട്ടെ. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം, one thing that you must remember, the hard work that you have been put in, it has been rewarded. The hard work that you have put in, your parents, the community, all of us are overjoyed at the success that you derive from that hard work. But you must know that this is just, I repeat, this is just the beginning of the hard work.
ഏറ്റവും കഠിനമായ, ഏറ്റവും തീക്ഷ്ണമായ, ഏറ്റവും സമയബന്ധിതമായ, ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമം വേണ്ട ഒരു പ്രൊഫഷനിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു ചെന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കണം. ത്യാഗ മനോഭാവത്തോടു കൂടി, സേവന മനോഭാവത്തോടു കൂടി, സ്വന്തം കഷ്ടതകളും സ്വന്തം പ്രയാസങ്ങളും തൃണവൽഗണിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അറിയാനും മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അറിവ് നേടാനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മഹായജ്ഞത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങളിന്ന് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പലരും പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ വളരെ പ്രശസ്തരായ, വളരെ പ്രഗത്ഭരായ ധാരാളം ഡോക്ടർമാർ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഇന്നു മുതൽ ഒരു പുതിയ സ്ഥാപനം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ സമയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ. ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്ഥാപനവുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമില്ലായിരുന്നു. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ഊണും ഉറക്കവും ആശുപത്രിയിലായിരിക്കും. ആശുപത്രിയെ സംബന്ധിച്ച നിമിഷങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഊണവും ഉറക്കവും. അവിടെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിശയോക്തിയാണ്. പലപ്പോഴും ഉണ്ണാതെയും ഉറങ്ങാതെയും നിങ്ങൾ ആശുപത്രികളിൽ ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതാണ് ഒരു ഡോക്ടർക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിത രീതി. കാരണം ഈ ആശുപത്രി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു വാക്കാണ്. ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ്. ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് എവിടെ നിന്ന് വന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 2 പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആ വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഹോസ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലാറ്റിൻ അർത്ഥം സ്ട്രേഞ്ചർ എന്നാണ്. രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് പെത്തോർ എന്ന് ലാറ്റിനിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സഫറിങ് എന്നാണ്. ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം സ്ട്രേഞ്ചർ സഫറിങ് എന്നാണ്. ഇറ്റ്സ് എ പ്ലേസ് വെയർ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആർ സഫറിങ്. നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകൾ, അവരുടെ വേദന അകറ്റാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. ആ പരിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരെ, നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവരെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുടെ സഫറിങ്, വേദന ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളൊരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കണം. ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായ വാക്കാണ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി. ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയും ഹോസ്പിറ്റലും രണ്ടല്ല. ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എന്നുള്ള വാക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. All of you are familiar with the word hospitality. When a guest comes to your home, when a stranger approaches you, you must be hospitable to him. You must welcome him. You must allow him to come into your own space, and to come to your own drawing room, your own kitchen, your own dining room. You share space with him. You share time with him. You share your room with him. So hospitality is all about sharing. And the word hospitality has come from the word hospital. You must understand this. And that is why your profession is very important. And that is why I told you that you must think true thoughts. You must think pure thoughts. You must think about beautiful thoughts. You must think about praiseworthy thoughts. Because hospitality, suffering, a place where strangers suffer. You are now called upon to a mission to enter a profession in which you bring succor to them, to bring relief to them, you help them. And I hope that you will be able to deliver on this great hope that we have in you, that family has in you, that people have in you, to hold up, to rise up to the level of this great profession that you are entering into. നിങ്ങൾ സജീവമായി സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. സജീവമായിട്ട്, ഇല്ലാതെ ഇതൊരു വലിയ പ്രയാസമാണെന്നും ഇത് കഠിനമായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണെന്നും ഒന്നും വിചാരിക്കാതെ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷത്തോടു കൂടി, അങ്ങേയറ്റം സന്നദ്ധതയോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഈ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാനൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഡോക്ടർമാരും തമ്മിലുള്ള ജോലിയിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ജോലി ചെയ്താൽ ആർക്കെങ്കിലും ദുഃഖം വരുത്തിയാലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് ജയിലിലിടണം, ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് ലാത്തിചാർജ് ചെയ്യണം, ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കണം. ഉപദ്രവത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കണ്ടെത്തുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഉദാത്തമായ മനോഹരമായ ഒരു പ്രൊഫഷനിലാണ്.
അന്യൻ്റെ സന്തോഷമാണ് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം, അന്യൻ്റെ സൗഖ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ സൗഖ്യം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും വേറൊരാളുടെ സൗഖ്യവും വേറൊരാളുടെ സന്തോഷവും, അത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ സൗഖ്യവും സന്തോഷമാകുന്ന ഒരു വലിയ പ്രക്രിയയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിങ്ങൾ സജീവമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ സന്തോഷം, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ആനന്ദം അതുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് എത്രമാത്രം സന്നദ്ധതയോടുകൂടി, എത്രമാത്രം ത്യാഗമനസ്ഥതയോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഈ സേവനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി മുമ്പോട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരുത്തൻ്റെ വേദന അകറ്റി അവനെ സുഖം പ്രാപിപ്പിച്ച് അവന് സന്തോഷം പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയ, അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എത്രമാത്രം സന്തോഷം വരും എന്ന് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. വളരെ വളരെ സജീവമായിട്ട് ഈ വരുന്ന 5 കൊല്ലം ഈ ആശുപത്രിയിൽ, ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ സജീവ ഭാഗഭാക്കായിട്ട് വളരെയധികം സേവന സന്നദ്ധതയോടുകൂടി, ആത്മത്യാഗത്തിൻ്റെ മനസ്ഥിതിയോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള പലവിധ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാകാം, പലവിധ കഷ്ടപ്പാടുകളുണ്ടാകാം, പലവിധ വെല്ലുവിളികളുണ്ടാകാം. ഒരിടത്തും ഒന്നും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല, സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒന്നും നന്നായിരിക്കുകയില്ല. പക്ഷേ അവിടെ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും അഭിമുഖീകരിച്ച് ഇത് എൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ഞാൻ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രൊഫഷൻ്റെ മഹത്വത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വെല്ലുവിളികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഈ പ്രയാസങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വന്ന ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് സന്ദേശമാണ്. അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് വായിക്കാം. ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏത് എടുക്കും? ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ചൂസ് വൺ ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ്, വാട്ട് വിൽ യു ചൂസ്? ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് സംബഡി ഹാസ് ആസ്ക്ഡ് മീ. 1 സ്നേഹം, 2 പണം, 3 പദവി, 4 മനസ്സമാധാനം, 5 ആയുസ്, 6 സൗന്ദര്യം, 7 ശക്തി. സ്നേഹവും പണവും പദവിയും മനസ്സമാധാനവും സൗന്ദര്യവും ശക്തിയും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആയുസ്സാണ്. ആയുസ്സാണ് മനുഷ്യന് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സംഗതി. ആയുസ്സിനെ കൈവിട്ട് മനുഷ്യൻ സാധാരണതായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ ആയുസ്സിനെ നിലനിർത്തുന്നവർ, ആയുസ്സിനെ കൊടുക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ 10-100 വർഷങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് 120 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. അവരിൽ പലരോടും പല പ്രായങ്ങളിൽ ഞാൻ സംവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്യുവർ മാജിക്, മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന മാജിക് എന്ന് പറയാവുന്ന സംഗതിയാണ്. അത്ഭുതങ്ങളാണ് അത് ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്, അത്ഭുതങ്ങളാണ് അത് കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ജനിച്ച വർഷം 1952. അന്ന് കേരളത്തിൽ പിറന്ന ഒരു കുട്ടി കഷ്ടിച്ചാൽ 50 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി 75 വയസ്സ് വരെയെങ്കിലും ജീവിക്കും. നിങ്ങൾ അതിന് വളരെ ശേഷം കഴിഞ്ഞ് ജീവിച്ചവരാണ്. നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് 50-ൽ നിന്ന് 75-ലേക്ക് ആയുർദൈർഘ്യം വളർന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് 75-ൽ നിന്ന് 100-ലേക്ക് ആയുർദൈർഘ്യം വളരും. അങ്ങനെ നാടിന്, മനുഷ്യർക്ക് കൂടുതൽ ആയുസ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വളരെ മഹനീയമായ ഒരു ദൗത്യമാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ആയുസ് നൽകുന്ന, മനുഷ്യന് ആയുസ് നൽകുന്ന, ദൈവം തന്ന ദൈവദത്തമായ ഒരു കഴിവ്, ദൈവമാണ് ജീവനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ആ ജീവൻ നിലനിർത്താനും അത് നീട്ടിക്കൊടുക്കാനും ഭിഷഗ്വരനിലൂടെ, വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലൂടെയുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അത് അത്ഭുതകരമായിട്ട് ആ കഴിവ് വൈദ്യശാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ മാസ്ക് ധരിച്ച്, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവരും സാനിറ്റൈസർ സൊല്യൂഷൻ തന്നാണ് നിങ്ങളെ ഇവിടത്തേക്ക് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. നോക്കുക, ഈ കോവിഡിൻ്റെ വെല്ലുവിളി മനുഷ്യരാശി ഏറ്റെടുത്തിട്ട് കഷ്ടിച്ച് 1 വർഷം. ഈ 1 വർഷത്തിനിടയിൽ ഈ കോവിഡിന് വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ മനുഷ്യന് സാധിച്ചു. അത്ഭുതകരമാണ്. കഴിഞ്ഞ 120 വർഷമായിട്ട് വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തുണ്ടായ പുരോഗതി അത്ഭുതകരമാണ്. വലിയ പുരോഗതിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളൊരു കാര്യം വിശ്വസിക്കണം, ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയണം, കഴിഞ്ഞു പോയതല്ല ശ്രേഷ്ഠം,
ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠം. Whatever has happened is great. But what is to come, what is to follow will be much greater and much more valuable. You who enter the profession today are taking your steps into that area. Whatever has been done, you will learn that. But the future beckons you. And the achievements of the medical profession in the future will be far greater than the achievements it has had in the last 150 years. And to that great journey, into that great adventure, this institution is lucky to welcome you. You please join this journey here. We will try to look after you. We will try to provide you with every comfort that is possible. But at the same time, bear with us any inconvenience that you have. For you have entering a great profession and joining a great march forward. I welcome you from the bottom of my heart to this institution. Thank you. Thank you, sir, for your valuable words. Just the presence of the Guru gives happiness. But if the seeker dives deep into the depths of Master's knowledge, he can discover the treasure of supreme bliss. To invoke the blessing of Lord Almighty, we are blessed to have His Grace, the Most Reverend Dr. Thomas Morkurilos, with us today. He is the second Metropolitan Archbishop of Tiruvalla Archdiocese and the Secretary of the Holy Episcopal Synod of the Syro-Malankara Catholic Church. Above all, His Grace is the patron of Pushpagiri Group of Institutions. We humbly request His Grace Most Reverend Dr. Thomas Morkurilos to deliver the benedictory address and bless the congregation. ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാവട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ ഇൻഡക്ഷൻ സെറമണിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച പുഷ്പഗിരിയുടെ ഏറ്റവും ആദരണീയനായ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുൻ DGP ശ്രീ ജേക്കബ് പുന്നൂസ് IPS സാർ, our beloved principal, Dr. T.P. Thangappan, our Director of Academics and Research Wing, Reverend Dr. Matthew Madvincheril, Dr. Vijayalakshmi, Dr. Vikram, and our Students' Union Chairman, Ajin, dear principals, doctors, and my dear beloved new students. Hearty welcome to this family of Pushpagiri. Normally, we have the presence of your parents also to witness this great induction ceremony. But today, because of COVID protocol, they are blessing you and attending this ceremony through the digital platform. Well, I want to thank also the parents for choosing Pushpagiri for their awards, for their final or for their professional equipping, for their professional degree as a doctor. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണ്. When a newborn when a baby is born in our family, we all are happy. Everybody is happy because of the new baby. And today we have 100 new babies in this hospital. Today, I don't say that you are babies, but you are the Benjamins of this institution, and we feel proud of you and happy to welcome all of you. Today you begin a new, as Jacob Pinu sir said, a new path, a new vision.
a new timetable, a new curriculum, a new discipline. Well, you know, nothing falls from heaven unless you and we work for it. Mother Teresa, she said, God rewards you not for your activities, but for your faithfulness. But for your faithfulness. Activities often, if I have a mood to do something, if I am happy to do something, I do it. If I am not happy, I don't do it. But please don't think that you will get the blessing from heaven. Mother Teresa, the saint of Calcutta, she said, God is going to reward you for your faithfulness. For your faithfulness. Faithfulness to what? Faithfulness to your commitment. As you know, you have been selected, as rightly pointed out by our Ajin, our Students' Union Chairman. You have not selected, but you were chosen. So, you were chosen for this so that the society may have a hope. The society may have a hope. And this you need to really enkindle every day in your mind and heart. And you need to commit yourself for this. Often I address the students on the first day and say, please do hard work. Please don't postpone things. If you begin to postpone things, you will be doomed, because no day comes for tomorrow. All what you have is today, and there is no tomorrow. Actually, we have and you have, we have only today. And today should be the most important day for us. And we need to do our work sincerely and with proficiency. You know very well how difficult it was to figure out in the NEET exam and to be qualified to get into one of the good colleges. How difficult it was. You know it for sure. But see that this great desire, hard work, this focus is there as you tread each day on your career as a doctor. You should not lose. There is always a temptation to be lethargic, because that's how you and I are made of, to be lazy. Oh, we will do it tomorrow. So this procrastination, this is somehow part and parcel of human being, but we never achieve anything. Hence, my dear students, this is my humble request to you. As you all know, this is one of the colleges which has opted for the least fees for the MBBS students. Why? Because this college, this management has got a commitment. It has a commitment to the society. And you are fortunately here today to pursue your studies as a doctor and make the best use of it, because the seat that you have occupied would have been somebody else's had she or he got a little 1 point something mark more than you. So this gradation of mark, you know, it can always vary. It can always vary. But see that you prove the selection of the NEET or the entrance commissioner who has made you to choose, or he has chosen this college for you, or he has given this, this college for you. See that all the hopes and aspirations of the society
you fulfill through your commitment and through your dedication. This is the 19th batch of our college, Pushpagiri Medical College. 19th batch. So which means that 18 batches have ended and so many, like I think the 13 or 14 batches have already been out in the various fields, in the various areas of the society, of the land and so on, serving the people. And you are also going to be part of this. Hence, see that you take this baton and you run forward and to give a new world for the society. As we are crippled by this great pandemic of COVID-19, the researchers and the commitment of the doctors and the health personnel is so important for the whole society, for its survival. Hence, the society looks up to you for leadership, for commitment, for learning. And when you begin to learn, you begin to have confidence. And only when you have confidence, you will be able to promote, you will be able to perform the things that you are called to do, called to perform. So be strong enough to pursue your studies. One of our beloved teachers here, she used to say that the enthusiasm which is seen for the qualifying examination of NEET is always missing in the classrooms. If you could figure among the 90s or the first hundreds, how could you think of going back as somebody who has bagged only just say 50% of the marks? If that is the case, which means that we have not performed enough. We have not committed ourselves to this great call. Your parents, when something goes well, they say that their words are very good. When something goes wrong, the whole blame is on the management. Whatever you may do, whatever you do, the whole blame comes on the management. And I have no problem, but I am only saying that this is a committed management, and therefore please cooperate. And even the parents also. I want, most of you are listening to me, see that you cooperate with us. You cooperate with us. Your word, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് ഇന്നാണ്, ഇതിനു മുമ്പല്ല. ഈ ദിവസം മുതലാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ബലവും ബലക്കുറവും നിങ്ങൾക്കറിയാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ എവിടെയാണ് വിജയിക്കുന്നതെന്നും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുന്നതെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് വിജയത്തെ കൂടുതൽ വിജയവും പരാജയത്തെ ലഘൂകരിച്ച് അതിനെ വിജയത്തിൻ്റെ സൂചനകളും പടികളുമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രയത്നം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കലാലയം ഇത് ദൈവികമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ്. ഇവിടെ സാധാരണക്കാർ ജീവിച്ച ഒരു സ്ഥലമല്ല, പുണ്യപിതാക്കന്മാർ ജീവിച്ച ഒരു സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. പുണ്യം കൊണ്ട് ദൈവ കൃപ സമൃദ്ധമായിട്ട് ഇവിടേക്ക് ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള അനേകം വിശുദ്ധരായ പിതാക്കന്മാർ താമസിച്ചിട്ടുള്ള ഒരിടമാണ്. അവർ നടന്നിട്ടുള്ള വഴികളുമൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്ന വഴികളൊക്കെ.
അതൊന്നും നമുക്കൊരു പക്ഷേങ്കിൽ അറിയണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഓർക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓരോ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും പിറകിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ ചവിട്ടിപ്പോയ ഈ പാത, ഈ പരിശുദ്ധമായ മുദ്രകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാം ഓർക്കുക. പൊതുവേ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ മറവിയുടെ മാറാപ്പിലാണ്. എല്ലാത്തിനെയും മറന്നുപോകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയാണ്. എന്നാൽ മറവി നമുക്ക് ശാപമാണല്ലോ, നമുക്കറിയാം. മറവികളെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നാം ആയിരിക്കുന്ന മണ്ണിൻ്റെ നന്മ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ വീണ്ടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങളിവിടെ 100 പേരും എല്ലാവരും റാങ്ക് കിട്ടിയാൽ ദയവ് ചെയ്ത് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് I will be thrown into to the air with enthusiasm. അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. But you be successful in your life. For you, not for me, but for you, for your family, for the people who have confided faith in you. Nothing else. തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഇവിടെ, ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ജേക്കബ് പുന്നു സാറിനും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കുമൊക്കെ ഞാൻ ജോ ബൈഡൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗം അയച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. തൻ്റെ ഉദ്യോഗവൃന്ദരോട് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസംഗമാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ്: We should learn to respect everybody. No person should be treated low. If I see anybody treating someone lowly, I will fire him right at the spot. There is no ifs and buts. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. എനിക്കത് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നി. അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറഞ്ഞു, See, we live for the people, not the people live for us. We are here to serve the people. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ സത്യത്തിൽ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്ദേശം അതല്ലേ. ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയപ്പോൾ പോലീസുകാരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ, അവർ നമ്മളെ പീഡിപ്പിക്കുകയൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ പോവാണ്, അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് അവർ സാറിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്നാലേ കാര്യം നടക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ എല്ലാമാണ് തിരുത്തലുകൾ വേണ്ടത്. ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൃത്യതയിൽ ഈ റോഡിൽ യാത്ര നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആ വ്യക്തിയുടെ അടുക്കിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്, അവർ തിരിച്ചല്ല വരേണ്ടത്. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാവോ, നമ്മളുടെ ഈ നാട്ടിൽ മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലാണ് തോന്നുന്നത്. അത് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ. നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നാന്തരം വെരി ഗുഡ്, എക്സലൻറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് വി ഹാവ്. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി because if your parents were doctors or parents are doctors, they would definitely say that, you know, the most of the professors who teach here were also professors of your own parents. So therefore they chose these teachers, doctor teachers, for you as wards. It's great. പക്ഷെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ സമീപനം എന്താണ്? നമുക്ക് വേണേൽ പറയാം, ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. പൈസ കൊടുത്താൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? ബട്ട് ലെറ്റ് us begin to have a humility. Let us begin to see this stranger who is suffering. ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ I will be all the more there to see that everybody is happy. I will go to him. I don't want any inconvenience for this person who will step into my hospital, my family, my door. അതാണ് ഇവിടെ. what we need is a new culture, a new culture of respect, a new culture of accountability and thankfulness. അല്ലേ, നമ്മൾ ആരാ താങ്ക് യു പറയുന്ന ആരാണ്? നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. but learn to say thank you. Let us learn to say thank you. Let us learn to respect everybody. There is nobody who is lower. There is nobody who is higher also. We are all equal. We are all equal. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എത്ര മനോഹരമാണ്.
ഇതൊരു പുതിയ സംസ്കാരമായിട്ട് നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കണം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പഠനത്തിലെ നമ്മളുടെ ഒരു തീവ്രത, ഒരു സമർപ്പണം, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പണം ചിലവഴിക്കുന്നതായ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു കൂറ്, നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരും, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും സംവിധാനം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളിപ്പോൾ തരുന്ന ഈ 7.5 ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ പഠനം നടക്കത്തില്ല. വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അനേകരുടെ സ്വെറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലഡാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മളുടെ ഈ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഐ വോണ്ട് ടു ബി കമ്മിറ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഹോൾ സൊസൈറ്റി which is fostering me, which is nurturing me. They are eagerly waiting for my commitment, my completion as a doctor, my graduation as a doctor. Yes. എല്ലാവർക്കും നന്മ നേരുന്നു. നമ്മളുടെ അധ്യാപകർ, നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പെരുമാറുന്നത് പോലെ നമുക്ക് പെരുമാറാൻ പറ്റത്തില്ല. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ്. നിങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന കഥ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കുറേ സുഖിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹാർഡ് വർക്ക്. ഓഫ് കോഴ്സ് ആസ് എ ഫാമിലി, അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല, ഒരു കുടുംബം എന്നുള്ള തലത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ലെറ്റ് us respect things, let us respect our neighbor, my colleague who are all close to me, and let us work together. We shall be a blessing for the others. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. I will be a blessing for my society, my family, my neighbor, my friend, and above all for those who happen to be sick in life. May God bless you. May the good Lord continue to shower His heavenly blessings on each of you, that you will be healthy enough to complete your studies the most successful manner, that you will be able to produce the best in you and tell the whole society, I have done my best, and never to feel remorse for the wasted times and the stolen away times. May God bless you, and thank you for giving me this opportunity. Let us continue to work, and I will be holding you close to my heart, especially in my prayers, that I promise you. And I want to thank once again the parents who are listening to me, and let us pray together that our children, that your children, my children, our children may have a very good future. God bless. Jai Hind. Thank you, His Grace, for the words of wisdom and blessing us with your presence. As a part of transition from papers to screens, updates have come up in the education sector as well. We are proud to inform you that the Academic Students Management Software is a unique platform started by our management to keep the faculty and students along with their parents informed about the progress of the curriculum. It has been developed and designed to suit the students' needs about the course, with day-to-day activities being reflected. We request His Grace Most Reverend Dr. Thomas Markouros to inaugurate the Academic Students Management Software. ഇതല്ലോ getting loaded. Okay.
Now it's time to release the academic calendar of the year 2021. I request His Grace, Most Reverend Dr. Thomas Mar Kurulos and Sri Jacob Punnu sir to kindly initiate the release of the same. Now it will be distributed amongst the students. The fragrance of flowers spreads only in the direction of the wind, but the goodness of a person spreads in all directions. Amidst us, we have such an inspiring personality, Reverend Dr. Matthew Marivanjeril, Director of Academics and Research, Pushpagiri Group of Institution. His courage to make tough decisions and compassion to listen to the need of others is an art. We welcome Reverend Dr. Matthew Marivanjeril to the podium to introduce the academic programs and discipline in college and hospital. His Grace, Most Reverend Dr. Thomas Mar Kurulos, the patron of Pushpagiri Group of Institutions, Sri Jacob Punnu IPS, the Executive Director, Pushpagiri Group of Institutions, Dr. T.P. Thangapan sir, Principal, Dr. Vikram Gowda, the Vice Principal, Mr. Ajin, അജിന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല കയ്യടി കൊടുക്കാം. കാരണം അജിൻ യൂണിയൻ ചെയർമാൻ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം COVID-19 വന്ന അജിൻ ആ ഗ്രൂപ്പ് വീട്ടിൽ പോയി, എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പോയി. തിരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇത് അജിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെയും പ്രോഗ്രാമാണ്. സോ വി വിൽ ഗീവ് ഹിം എ ബിഗ് ക്ലാപ്പ്. Dr. Vijayalakshmi Madam, other senior faculty members, Reverend Sisters, Reverend Fathers and my dear friends. ഇവിടെ അഭിവന്യ പിതാവും ജേക്കബ് പുന്നു സാറും നിങ്ങൾക്ക് 5 വർഷത്തേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഏതാനും വാക്കുകളിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ പുഷ്പഗിരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നിങ്ങളുടെ 5 വർഷത്തെ പഠനം ഏറ്റവും രസകരമായും അനുഗ്രഹപ്രദമായും തീരുന്നതിന് എല്ലാവരുടെ സഹകരണം വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. നമുക്കറിയാം, ആദ്യത്തെ വർഷം അനാറ്റമി, ഫിസിയോളജി, ബയോകെമിസ്ട്രി, ഇങ്ങനെ 3 മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ യമണ്ടൻ വിഷയങ്ങളാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു തോൽവിയൊക്കെ ചിലർക്ക് സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്, റെയറായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത്, ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാച്ച് അഡീഷണൽ ബാച്ച് എന്നും പറഞ്ഞൊരു വാല് പോലെ എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ കിടക്കും. ഒരിക്കലും പിന്നെ പേരൻ്റ് ബാച്ചിനോട് അത് യോജിക്കത്തില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ വാലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറാൻ ആരും പരിശ്രമിക്കരുത് എന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യമേ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കോളേജിൻ്റെ ഡിസിപ്ലിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം, ഇതൊരു വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ഫ്രറ്റേണിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ്, പേഷ്യൻസ് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു വലിയ
ഒരു മെഡിക്കൽ ഫാമിലിയാണ്. ഇവിടെ ഒരു കാരണവശാലും റാഗിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ പോലും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ 19 വർഷമായിട്ട് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് നടത്തിപ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് പുഷ്പഗിരി. 19 ബാച്ചുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ 19 ബാച്ചുകളെ 19ാമത്തെ ബാച്ചിനെ ഇൻഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വേറെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇല്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, റാഗിങ്ങിനെ പറ്റി നമ്മളുടെ ഈ അക്കാഡമിക് കലണ്ടറിൽ വിശദമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് റാഗിങ്? ഫിസിക്കല്, സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും റാഗിങ്ങിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാർഡനെ, അല്ലെ ക്ലാസ് ഇൻചാർജിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ആരെയും അറിയിക്കണം. എന്നെ പേരൻസും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, പേരൻസിനെ അറിയിക്കുക. എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും നിങ്ങളുടെ പേരൻസിന് ഇൻഡക്ഷൻ സെറിമണിക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. 9744685302. നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ കുറിച്ചെടുക്കാം, പേരൻസിന് കൊടുക്കാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ പേരൻസിനോട് ഷെയർ ചെയ്താൽ പേര് ഒന്നും അറിയിക്കേണ്ട, ആ ഇഷ്യൂ മാത്രം ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ധാരാളം പേരൻസ് നമ്മളെ പല കാര്യങ്ങളും അറിയിക്കാറുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഇതൊരു വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വാർഡൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ഇൻചാർജസ് ഉണ്ട്. ഇനി അതല്ല, ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എപ്പോൾ വേണം, ഏത് പാതിരാത്രിക്ക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. 9744685302. ഇതിന് മാത്രമേ മെസ്സേജ് ചെയ്യാവൂ. വേറെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും മെസ്സേജ് ചെയ്യരുതെന്ന് സ്നേഹത്തോടു കൂടി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കോളേജിൽ ഒരു വലിയ ഒരു വർക്ക് എത്തിക്സ് ഉണ്ട്. അത് പ്രിയപ്പെട്ട ജേക്കബ് സാറും പിതാവും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഡ്രസ് കോഡുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ഈ അക്കാഡമിക് കലണ്ടറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അക്കാഡമിക് കലണ്ടർ വളരെ വിശദമായി, നിങ്ങളുടെ പുതിയ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് വായിച്ചു നോക്കണം. ഡിസിപ്ലിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ, ഹോസ്റ്റലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ. ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ കഴിഞ്ഞ 1 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിന്. അപ്പോൾ ഇന്ന് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. ഈ അക്കാഡമിക് സോഫ്റ്റ്വെയറിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിന്, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരൻ്റ് ഉടനെ തന്നെ മൊബൈലിൽ നിങ്ങളുടെ പേരൻറ്റിന് മെസ്സേജ് വന്നിരിക്കും, കുട്ടി 1ാമത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക്, ഇൻറ്റേർണൽ മാർക്ക്, ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ മാർക്ക്, ഇതെല്ലാം അന്നേരം പേരൻസിന് ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിനകത്ത് ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയും, അത് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ, കോ കരിക്കുലർ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പേരൻസുമായിട്ട് നല്ലൊരു റാപ്പോ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പ്, ഇവിടെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമേഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. പേരൻസും ടീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് നിങ്ങളെ നല്ലൊരു ലോകോത്തര, നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള, ഗുഡല്ല, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സായിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് പോയാലും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡോക്ടർ എന്നുള്ള അവാർഡ് ലഭിക്കാൻ, ഇവിടെ ബെസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അവാർഡ് ലഭിച്ച ധാരാളം ആളുകൾ, ഡോക്ടേഴ്സ് ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ അവാർഡ് ലഭിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള വലിയ ഒരു വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വലിയ ആരംഭമായിട്ട് ഈ അധ്യയന വർഷം തീരട്ടെ, മുന്നോട്ടുള്ള 5 വർഷങ്ങൾ തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു. എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ, കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ധാരാളം ഇവിടെ ഉണ്ട്. പലപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നത് പഠനത്തെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതുപോലെ തന്നെ യൂണിയൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഈ കലാപരമായ പ്രവർത്തനം, അതൊക്കെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ്സിൽ അതിനെ കാണുക.
പഠനം മറ്റൊന്നിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നത് മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പഠനത്തെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയല്ല, പഠനമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു കമ്പൽസറി സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അത് ഈ കോവിഡ് കാരണം നമ്മൾ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉടനെ തന്നെ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. വൈകുന്നേരം 5:30 തൊട്ട് 7:30 വരെ അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് 2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിന് നമ്മൾ ട്യൂട്ടോറിയൽ സെഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ മുൻകാലങ്ങളിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നല്ല വിജയം വരിക്കുവാനായിട്ട് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതും ഉടനെ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഉടനെ തന്നെ വാർഡനെ അറിയിക്കുക. കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് വന്നാൽ ഒരു ബാച്ച് മുഴുവൻ ക്വാറന്റൈനിൽ പോകേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾക്കാകെ ഇനിയും കുറച്ച് മാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പനിയോ അസ്വസ്ഥതയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ. ഞങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയോ നിങ്ങൾ മാസ്ക് വെക്കുകയോ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. എല്ലാവരും ഇൻഡിവിജ്വലി റെസ്പോൺസിബിളായി എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്കും ഇത് കിട്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് ആ ഒരു മുൻകരുതൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടുകൂടി അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ ധാരാളം എൽഡേഴ്സ് ഉള്ള, ധാരാളം വ്യക്തിത്വങ്ങളുള്ള ഒരു വലിയ മഹാപ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ പുഷ്പഗിരി. ഇവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തന്നെയല്ല, ദന്തൽ കോളേജ്, ഫാർമസി കോളേജ്, നേഴ്സിംഗ് കോളേജ്, പാരാമെഡിക്കൽ കോളേജ്, അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ആശുപത്രി, ഇതെല്ലാം കൂടെയുള്ള ഒരു വലിയ സമുച്ചയമാണ്. ഇവിടെ ധാരാളം ആളുകളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടും. നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ്, പ്രിയപ്പെട്ട വൈദികര്, മാനേജ്മെന്റിലുള്ള വൈദികര്, അല്ലാതെയുള്ള വൈദികര്, അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴൊന്ന് വിഷ് ചെയ്യുക. കാരണം അവരുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹവും ആശീർവാദവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ അടിത്തറ ബലപ്പെടുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ. നല്ലൊരു ശക്തമായ PTA നമുക്ക് ഈ കോളേജിലുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. കോവിഡിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പേരൻസിനെ കാണുന്നതായിരിക്കും. വാർഡൻസ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനെ കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പേരൻസ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക, സംസാരിക്കുക, തുറന്ന് സംസാരിക്കുക. അഭിമന്യ പിതാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്രയും വർഷം നിങ്ങൾക്കാണ് ഇവരെ അറിയാവുന്നത്, ഇവരുടെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി അറിയാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഒത്തിരി സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ട് PTA എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആരെയും വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇവിടേക്ക് പേരൻസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നില്ല. വീട്ടിൽ വിടുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ. അല്ല എങ്കിൽ എല്ലാ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ നമ്മൾ വിടുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ, വലിയ അവധിക്ക് മാത്രമേ വീട്ടിൽ വിടത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സഹകരിക്കുക. നമുക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇതൊരു വേദനാജനകമായ കാര്യമാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് വേറെ നിവൃത്തി ഒന്നുമില്ല. ഫുഡിൻ്റെ ചില പ്രതിസന്ധികൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ ആളുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫുഡിന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫുഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു ഫുഡ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. PTA നേതൃത്വത്തിലാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ അവരെ അറിയിക്കണം, ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് വേണ്ട എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം ഒരു കത്തോലിക്ക മെഡിക്കൽ കോളേജാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുണ്ട്. പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയത്ത് വൈദികർ അർപ്പിക്കുന്ന കുർബാനയിൽ ക്രിസ്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ്, പ്രത്യേകിച്ച് കത്തോലിക്ക കുട്ടികൾ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് സ്നേഹത്തോടുകൂടി അറിയിക്കട്ടെ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പൊതുവെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ അടുത്ത 5 വർഷം നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ നന്മയുടെ കാലഘട്ടമായിട്ട് ജേക്കബ് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെയുള്ളത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇംബൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ വികസിച്ചു വരുവാനായിട്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാ ആശംസകളും പ്രത്യേകമായിട്ട് നേരുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Father. Not every warrior have armor and sword. Some have white coat and stethoscope.
The white coat symbolizes your hopes, dreams and struggles you took to get here. And stethoscope is the only crown that goes around your necks. Let's move on to the white coat ceremony. We request our professors to don white coats and hand over the stethoscope to newcomers. We also request newly enrolled students to come forward according to the instructions. And I would like to welcome our beloved principal, Tangapan sir, Geeta ma'am, SRD Biochemistry Department, Dr. S. Lata ma'am, Department of Pediatrics, Suma Devi ma'am, HOD Physiology Department, Jessie ma'am, HOD Pathology Department, Mercy ma'am, HOD Microbiology Department, Babu sir, HOD Forensic Medicine, Shashidharan sir, HOD for Transfusion Medicine, Felix sir, HOD Community Medicine, Jacob Abraham sir, HOD Department of Pediatrics. Now I call upon the students to please come forward. Aditya Tulasi Krishnan. Ashna Iso. Aksa J. Solomon. Adil Muhammad. Akil Alex. Akna Shajan. Akshay V.S. Alan Vijay. Albert Wilson. Alicia Elizabeth Burgess. Alan Emmanuel Johnson. Amin Shahid Ismail. Amin Najib Rautar. Anaka Thambi N.S. Anandu S. Angel Raju. Anita Parambat Rajan. Anne Maria K.S. Anna Mary Burgess. Anthony. All students are requested to wear the coat after receiving it. Anthony Timin Everett. Adra Joy. Arjun Shasthiran. Adya Chitas. Aslami Najib. Adul Raj C.A. Vibhisha B. Divya John. Blaise D. Matthew. Thank you, professors. Thank you, professors. Now I call upon Dr. Elshiba ma'am, Professor, Department of Community Medicine. Dr. Sarida ma'am, Professor, Department of Community Medicine. Dr. Sunil Rao sir, Professor, Department of Microbiology. Dr. Sadibai ma'am, Professor, Department of Pathology. Dr. Jacob sir, Professor, Department of Surgery. Dr. Vijayalakshmi ma'am, Professor, Department of Anatomy. Dr. Vikram Gowda sir, Professor, Department of Physiology and Vice Principal. Rebecca ma'am, Professor of Pathology.
Department of Anatomy. Betsy ma'am, Department of Community Medicine. Reba ma'am, Department of Pathology. Joe Abraham sir, Department of Community Medicine. Babita ma'am, Department of Physiology. Betsy ma'am, Department of Anatomy. Jidin sir, Department of Surgery. Sister Larry Paul, Department of Anatomy. Punyam ma'am, Department of Physiology. Neenu ma'am, Department of Physiology. Merin ma'am, Department of Physiology. Nikita ma'am, Department of Pathology. Come forward. Power. So friends, do your best. One day you will be someone's hope, someone's hero and someone's God. So congratulations, keep going. Now I invite Dr. Gadam Vijayalakshmi ma'am, Professor, Department of Anatomy, to give an introduction about basic sciences. Respected dignitaries on the dais, respected faculty members, students of senior batches, parents who are watching this program, and the new students inducted into the MBBS course 2020 batch. I welcome the students of 2020 MBBS to the training of MBBS profession. So you have embarked on your journey into the professional training of the MBBS course. This is a course of 5.5-year duration, and your faculty will walk you through this journey. And yeah, I also would like to inform you that you are the second batch of CBME curriculum, that is competency-based medical education, which started in the last academic year. So there are several new components to the medical curriculum which we'll be discussing as we go ahead along the journey. Now in this journey, you students are moving along with your teachers. We go together. We are here to guide you through the journey. It's very important that you walk with us through the journey, follow our instructions and walk in the pace we set for you to have the success at the end of 5.5-year journey, right? And in the first year, you will be having exposure to 4 subjects: anatomy, physiology, biochemistry, and also to community medicine. But at the end of first year, you will be taking university exams only in 3 subjects: anatomy, physiology, and biochemistry. Community medicine examination will be taken at the end of 3 years of your training.
And we also have foundation course. Foundation course is part of the new curriculum introduced last year. It is supposed to be 1 month wholly dedicated only for foundation course. But because of the corona pandemic, there is a slight readjustment in the course as directed by NMC, National Medical Council of India. So you will be having foundation course classes after 4 p.m. as part of your compulsory study program, which will be giving you the schedule shortly. Today afternoon, you will be exposed to the schedule of this week, and I welcome you all to have a wonderful and pleasant journey. You will be walking the journey with us. We are there to guide you. Please walk with us. It is very important that you follow us through the course. Okay? Thank you. Dr. Vikram Gowda, Vice Principal, UG Administrator and Associate Professor of Physiology, is a multitasking educational rock star who lives to inspire and loves to encourage us. I would like to welcome him to deliver the vote of thanks. First and foremost, I'm actually astonished and shocked because till morning 9 o'clock I was not sure that this program will happen. Only with the blessings of the God and Almighty and the hard work which all have paid upon, we are able to conduct this function, and I sincerely thank each and every one of you for present and being part of this program. Since time is running out and we are at the last part of our program, that is the vote of thanks. As you can imagine, and you have seen that our patron spends so much of time for us, and at any moment of the day you call him up, he will be present for us. And as he has already mentioned to you that without his prayers we are nowhere, and he has been constantly the strong force behind us for which or what we are. I wholeheartedly, on behalf of the management and each one of you, thank patron for coming here and blessing us for this. I thank our Executive Director, Pushpagiri Group of Institution, Dr. Jacob Punnus sir. He is the new found pillar of the Pushpagiri and the working brain present with us, who has been now constantly putting his efforts and ideas to improvising the delivery of education provided to you in terms of manpower as well as in terms of infrastructure. I once again thank sir for being here and guide us for this occasion. Thank you, sir. I'd like to thank our CEO, Pushpagiri Group of Institution, Reverend Father Jose Kallumalikal, in his absence, because he has been constantly present within the campus and guiding us for all the occasions. We thank Father Jose Kallumalikal in his absence for guiding us all this trip. The vibrant of the academics, Reverend Father Matthew Malvancheril, whose dream was to conduct it this way in which we have conducted today. I wholeheartedly thank him for making this dream successful and living one. Thank you, Achan. I'd like to thank our principal, Dr. T.P. Thangappan, all the professors and HODs who have been present here. Thank you, sir. Thank you, all and all. The foremost and the most important, our college students union. I can't name one. I name all those 100 who have been tirelessly working here since last 3 days. A great round of applause for the college chairman, students applause present here. I thank all the support staffs which have been present here with respect to IT or to the sound system or for the maintenance, and all our allied support staff who have been tirelessly working since last 15 days to make this event successful. I thank each one and all for being present here. Thank you one and all. Last and the foremost,
today's stars, that is you students and your parents who are been observing this event as live. I thank once again one and all for choosing this college as your alma mater for the next 5.5 years. Thank you one and all. Thank you. Be just seated there itself. There will be a photo session. They will be arranging you. We wait there itself. Thank you, sir. With this, we have come to the end of the ceremony. We thank you all for gathering here today and making this program a grand success. We hope you all have a great day. Thank you. After the program, light refreshments are arranged just outside, that is in the community medicine hall. Please participate in that and also bless us. Thank you. For faculty, it is separate, and for students, it is separate. Thank you.
Shining.